coming to puja is what, like you just rise higher with the puja, then again you go down. But those who steadily grow will grow into this state. I'm sure in my lifetime I should be able to see such people who are such that if they stand here, they emit peace, they emit light, they emit everything. Because they are the light. They don't have to enlighten, but they are the light. Such a state has to be developed and to be worked out within yourself. And this state has been described by so many poets, so many saints and everything. But they were at that stage. And people thought, what is this they are talking? They thought they were mad. Even for Christ they thought he is to be crucified. Because they couldn't understand it. Now you are gradually growing one by one, step by step, step by step. So now you understand this. You understand Christ, you understand all these people. And at this stage, you have still to work. Those who do not work for Sahaja cannot rise higher. You have to work for Sahaja, you have to spread it more, you have to work it out, enjoy each other, this brotherhood, everything. All the qualities of a beautiful personality should be there. Unless and until you achieve that state, then you can only rise higher to that state which I am describing is a Sahaja sthiti. In that state you will be perfect. But you must get rid of all these things. And today is a day also of Mahalakshmi. The first thing is, I think, this madness about money. This should be understood. That is real madness. Those who are rich have no money. You ask a rich man, he says, oh, I have no money. Why? What is this, all this? This is no money. You ask the poor man, he has no money. Rich man has no money. So it's a kind of a greed which is never satisfying, which never helps you. All these little things have to first drop out. Then your work should cleanse you. In your work you will know whether you are cleansing or not. In the work you will know how you are doing your work. Once that is done, then I think, I'm sure, some of you will achieve that state in my lifetime and your lifetime. That's what I want today to tell you on a Diwali day, that we have to become subtler and subtler and subtler. We should not be influenced by outside things. Like the outside thing is that some sort of a fashion starts. People who follow fashions are stupid. They are like blind mice. Anybody can lead them into anything. Now do this, they do it. That, they do it. So, if you try to follow any kind of a thought which is given to us by somebody else, in that thought you completely lose yourself and you become, I am this, I am Christian, I am Hindu, I am Muslim, I am Musalman. Stupidity. You are yourself. You are the spirit. And when you become the spirit, then you start knowing so much, and that knowledge is very important. This is the gap between a saint and a normal human being, which you have crossed gradually, so you know what are the problems of the human beings are, and dealing with human beings, you know how to deal with them. In Sahaja only the collective consciousness in modern times has come. This collective consciousness also the saints had, but they would not say. They would not say anything. They would not bother. Alright, this fellow has this chakra, let him go to hell. Doesn't care. It's not question of not caring, but not bothered. They were sitting in a state which was just recording. Alright, a ugly man goes before the mirror, alright. If a beautiful person goes before the mirror, is alright. In the same way, these people start allowing people to pass through. But we have to understand, still we have to grow. We have to still grow by working it out. Those people who are working it out and spreading it all over are the ones which are really very much there. And to them,
I must say, the Param Chaitanya is just their servant. I have seen people who desire something, it works out. They ask for something, it works out. For that now, what should we have is the point. After getting realization, after getting everything, what should we have that we develop is the faith. Faith in yourself. Faith in that you are the spirit, that you have the light and you have to enlighten others. This faith, when it grows deeper and deeper, then you think, oh, what I am? I am the spirit. If you are the spirit, then this whole nature is with you. I know of some Sajogis. One of them was a fisherman. He was doing Sajoga work. He has tremendous faith in me, and somehow he was going to the another village to do Sajoga work. When he came out of his little hut, he found it's all full of clouds, black clouds. So he raised his hand and said, see now, I'm going for mother's work, and you dare not start rain. You keep as you are hanging there till I finish my work, you see, because he was going by boat. And other Sahajogis thought, what is he talking about? They all got into the boat, they reached the other village, they gave realization to others, he finished his lecturing, everything. He came back on the shore and he entered his house. When he was closing the door, all right, so go ahead, he said. And he vanished. So the complete faith that this Parama Chaitanya is like your servant, is all the time waiting there to serve. Whatever you say will happen. But first you must have complete faith in yourself that you are a Sahaja. Even now I find, you see, people have some lust, some sort of horrible things in them. So first you must be established in Dharma. Dharma is, as you know, is righteousness. If you are in the righteousness, there is no question. There is no question that this Param Chaitanya won't obey you. But supposing you want today something and it doesn't work out, then even to get disappointed itself is not a very good thing. Disappointment also is a sign of your immaturity. What is there to be disappointed? Maybe that was good for you. Supposing I lose my way, I'm going this way and I lose my way, I don't know where to go. So I get lost, it's all right, what is there? Wherever I am there. How can I be lost to myself? And then what I find? That I had to go that way. Because I was to meet somebody, I've been wanting to meet somebody and meet that person there. Can you imagine? Such things happen with me. And even if I don't meet, so what? I was to go that side. I have to leave some vibrations perhaps. It's like that. So once you know that whatever you are doing in command, full faith, actually the whole authority comes to you through your faith, which word is satta in Sanskrit, meaning the truth. The truth gives you the authority. If you have the truth with you, you have the absolute truth with you, then you have the authority. And the authority is such that authorizes you, not others, but to you. This authority that you have works and works. I've seen with simple Sahajogis, very simple, uneducated also, are very powerful Sahajogis. But they have one thing is faith, complete faith. Then the another word in Sanskrit is titiksha, means patience, saburi. Patience. You must have patience. If you don't have patience, you want immediately something to be done. How will you see the whole thing working out? Many people are extremely jittery and very
fast running. This world is running so fast, and you are the ones who have stood out and watching this rat race. You are not one of them. So must have titiksha, means you must have patience. So you must have faith in yourself fully and also patience. How Sahaja Yoga is working out or how this Param Chaitanya is working out. If it works this way, all right, that way, all right. It is some meaning. If it works this way, there's some meaning. If it is that way, it has some meaning. Now another thing which is important is the faith in your Guru. If you have faith in your Guru, Param Chaitanya is kind to you. It's very helpful. But if you doubt, then Param Chaitanya also doubts. Because Param Chaitanya knows you through your Guru. Whether it is me or any other real Guru, it's the same. But with me, of course, because I'm very forgiving, so people start taking liberties. With another Guru, you see, he will beat them. He will do all kinds of horrible things to you if you are not there. So I've told you many stories about the Gurus, how they treat the good Gurus, their disciples. But I forgive. I don't say anything, let it be. Doesn't matter. Because I think by leaving them alone, only they will rise and they will come up to this stage. But it happens sometimes that it may work the other way around, that if they are forgiven, then they take it for granted. It's all right. There's freedom. You can take it for granted, you can do what you like, you can get lost, I have nothing to say. So the faith in yourself is with patience you watch. And do not get disappointed with anything whatsoever. Now just imagine so many people have got realization. So many saints in this world. Have you seen? Yesterday I was surprised the way the French were singing so well. First time I had to take a harmonium to teach them how to sing one line. Half an hour I tried, I couldn't do. The same French have reached that state of creativity. You see, all your potential will rise. It will express itself. But be careful not to get into ego about it. Gradually it will flower, and others who are surrounding you will get the fragrance of it, and they'll come to Sahaja Yoga. That is the blessing. At that time, the blessing of the real divine will be that you will be raised to the state which we call as a perfect. Purnatva is called. Complete. That completeness will come. But you judge yourself. Are you absolutely one with Sahaja? Are you absolutely dedicated to Sahaja? Or other things are more important to you than Sahaja Yoga? Then go ahead. There is something to be understood very clearly, that there is no competition in Sahaja Yoga. Cannot be. There is no competition. There is no envy. There is no backbiting. Nothing. It is, you are different people. You are saints. Your style is different. You are absolutely above all these things. You cannot be dishonest. You cannot cheat people. You cannot do this. And if you are doing that even now, then please try to understand that you have still to grow into it. Some people think they are very high up in Sahaja Yoga. It's not so. It's not so. If by thinking what you are, then you are lost. What you have to do is to understand, what have I done? How many people have given realization? To how many people have talked about it? People are shy even to talk about Sahaja Yoga. I have seen one lady was traveling with me, very hot. I said, Baba, who is she? This one, I don't know. So she told me the name of her guru. She said, my guru is like this, guru like that, guru like. I said, my God, this heat coming out of this woman, and she's talking so much. But a Sahaja Yogi will not tell anybody what is Sahaja Yoga. They feel shy. They'll have 100 friends.
They'll meet 100 friends, but they will never tell them what Sahaja Yoga is. They'll be shy to tell them. They won't mind going to parties, see if the others are drinking, they'll say, all right, I don't drink. But they'll not say, I'm a Sahaja Yogi, I cannot drink. By nature I cannot drink. They will not say that. So, this is the third point. One has to know the announcement. You must have faith in yourself and you must announce. All the saints announced. They were killed for that. You saw how Socrates was given poison. Doesn't matter. Nobody is going to kill you now. In these modern times, there's fundamental rights to exist. So nobody can kill you. Take it from me. But you must announce. And the announcement should be with full faith and understanding about Sahaja Yoga, how important it is. The purpose is to transform the whole world. With your transformation, the whole world transforms. It's a very complicated thing. Otherwise, Sahaja Yoga is extremely complicated because how it works. The other day, you remember, the mic had failed completely and I was giving the lecture and still I was talking. The mic had failed. But everybody was listening to me. What had happened? Did I enter into the ether? What happened? I don't know. I didn't even know that mic had failed. I was saying there is mic, that the way people were listening to me. But then they told that half lecture was without the mic. And everybody was absolutely listening to me. You see, it is something that one has to wonder and appreciate what things are happening now. Where are we going? We are going into the kingdom of God. And all the blessings, all the bliss will be on. Then this bliss, knowledge, everything becomes one, nothing but bliss. And you are in that state of bliss which you don't even know, but just that. The greatest bliss is that you don't know anything. You're just there. I hope all of you achieve that state. With this Diwali being done in Portugal, which is a special place, I think, of Mahalakshmi, because she appeared here, as they say, and also this Swambhu that we have also is that of Mahalakshmi face. So I'm sure it will work out for all of you. It's a little subtle state I'm talking about, but it is, I have to tell you, that one has to rise up to that state. And that state is very, very easy to achieve for you. It's slowly, gradually. Then you don't have to do anything. You go into a village and everything will be there. See now what happened. I went to Cairo. Everybody was saluting me. I was wondering what has happened. I went to Leningrad. Thousands came to my program. I asked them, how did you come to my program? It's obvious. From your face, it's obvious. They just saw a small little advertisement in the newspaper. It's obvious that you are divine. That should happen. And then you can announce that Sahaja Yoga is the only way. Then you can announce. There's no harm. People feel very shy to say something to their friends and things. And you must know that all of those whom you love, whom you know will go to hell, or where they'll hang in the limbo or what. If you have achieved it, you should pull them out also. They may not. They may not be seekers, doesn't matter now. I think we are finished with the seekers now. Must be. We must have people who are not so seeking. It looks like that. So, may God bless you. గారి స్పీచ్ చెప్పుకున్నాము. ఈ స్పీచ్ శ్రీమాతాజీ గారు దీపావళి పూజ రోజున పోర్చుగల్లో నవంబర్ 1996లో చెప్పారండి. దీని యొక్క ఫస్ట్ 2 పార్ట్స్ నిన్న మొన్న చెప్పుకున్నాము. ఇవాళ రిమైనింగ్ పార్ట్ చెప్పుకున్నాము. ఈ స్పీచ్ లో శ్రీమాతాజీ గారు అంటున్నారు, తాము పూజలకు వస్తూ ఇతరులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం కలగజేయని వారు సాధారణ సహజయోగులుగా పరిణింపబడతారు.
అటువంటి వారు ఆధ్యాత్మికంగా ఎక్కువగా ఎత్తుకు ఎదగలేరు. పూజలకు మాత్రమే వస్తూ ఉంటే లాభమేమిటి? పూజలో పాల్గొన్నప్పుడు వారు పైకెదిగి, ఆ తర్వాత కిందకు దిగజారుతారు. కానీ క్రమక్రమంగా ఎదుగుతున్న వారు మాత్రం తప్పకుండా ఉన్నత స్థితిని చేరుకుంటారు. వారెక్కడ ఉంటే అక్కడ శాంతిని, ప్రకాశాన్ని వెదజల్లేటట్లు వెదజల్లేటటువంటి సహజయోగుల్లో కనీసం కొంతమందినైనా నేను నా జీవిత కాలంలో చూడగలనని అనుకుంటున్నాను. వారు సమస్తాన్ని ప్రసరింపజేస్తారు. కారణం వారి కాంతి కనుక. వారు ఆత్మప్రకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా ప్రయత్నం చేయనవసరం లేదు. అటువంటి స్థితిని మీరు మీలో అభివృద్ధి పరుచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. అనేక మంది కవులు, ఋషులు ఈ స్థితిని అభివర్ణించి చెప్పారు. కానీ వారు మాత్రం ఆ స్థితిని చేరుకోలేకపోయారు. అందువలన ప్రజల్లో వారు చెబుతున్నది ఏమిటనేది సందేహం పొడసూపింది. ప్రజలు ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు. చివరకు ప్రజలు వారిని పిచ్చివారి కింద జమకట్టారు. క్రీస్తును కూడా ఆనాటి ప్రజలు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. అతను శిలువపై శిక్షింపబడటం కూడా సబబని తలిచారు. కానీ మీరిప్పుడు క్రమక్రమంగా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ ఎదుగుతున్నారు. కాబట్టి మీరర్థం చేసుకోగలరు. క్రీస్తు గురించి మీకు తెలుసు. ఇటువంటి వారందరినీ మీరర్థం చేసుకోగలిగారు. కానీ ఈ స్థితి వద్ద మీరింకా బాగా కృషి చేయాలి. సహజయోగం కొరకై పని చెయ్యని వారు పైకెదగలేరు. అందువలన మీరు తప్పక సహజయోగం కొరకై శ్రమించాలి. ఇంకా బాగా మీరు సహజయోగం వ్యాప్తి చెయ్యాలి. మీరు పరస్పరం ఆనందంగా ఉంటూ దాన్ని సాధించాలి. ఆ విధమైన స్థితిలో మీరు లేకపోతే నేను వివరించినట్లు మీరు పైకెదిగి సహజ స్థితిని అనుభవించలేరు. ఈ రోజున మహాలక్ష్మికి సంబంధించిన పవిత్ర దినము. మొట్టమొదట ప్రజల్లో ఉన్నది డబ్బు పిచ్చి. ధనదానం అని నేను అనుకుంటున్నాను. అది ఓ రకంగా పిచ్చనే మీరు తెలుసుకోవాలి. మీరెవరైనా ధనవంతుణ్ణి డబ్బు ఇమ్మని అడిగితే అతను డబ్బా నా దగ్గర లేదనంటాడు. సరే మరి దీన్నేమంటారు మీరు? బీదవాడిని అడిగితే అతని దగ్గర ధనముండదు. ధనవంతుడు తన దగ్గర లేదనంటాడు. కావున ఎప్పటికీ తృప్తి పొందని అత్యాస అది. ఇటువంటి చిన్న విషయాలన్నీ మున్ముందుగా మీలో నుంచి తొలగిపోవాలి. అప్పుడు మీరు చేసే పని మిమ్మల్ని పరిశుభ్రవంతుల్ని చేస్తుంది. మీరు పరిశుభ్రులవుతారు. లేదా అనే సంగతి మీ యొక్క పనిలో మీకే తెలుస్తుంది. ఆ విధంగా మీరు పనిచేస్తుంటే వ్యవహారములన్నీ ఎలాగా మీరు చక్కబెట్టుకుంటారనే సంగతి మీకు తెలుస్తుంది. ఆ ప్రకారంగా మీరు సాధన చేస్తుంటే మీలో కొంతమందైనా సహజ స్థితిని నా జీవిత కాలంలో చేరుకుంటారు. మనం సూక్ష్మ స్థితికి చేరుకోవాలని ఈ దీపావళి నాడు నేను మీ అందరికీ చెప్పదలుచుకున్నాను. బాహ్య పరిస్థితుల మూలంగా మనం ప్రభావితులం కాకూడదు. బాహ్య ప్రపంచంలో ఏవో కొత్తవి మొదలవుతాయి. అటువంటి నూతన పోకడల్ని అనుసరించే ప్రజలు మూర్ఖులు. వారు మూషికాలు. వారిని ఎవరైనా ఎందులోనైనా దించవచ్చు. ఇప్పుడు ఇలాగ చేయండి, అలాగ చేయండి అని సలహాలిస్తూ ఉంటారు. ఎవరో బయటికి వారు మీకు చెప్పినట్లుగా మీరు అనుసరిస్తూ ఉంటే ఆ ఆలోచనలో పడి మిమ్మల్ని మీరు పూర్తిగా విస్మరిస్తారు. నేను హిందువుని, నేను క్రిస్టియన్‌ని, నేను మహమ్మదీయుడిని అనే మూర్ఘత్వంలో పడతారు. కానీ మీరే. మీరు ఆత్మస్వరూపులు. మీ ఆ విధంగా మీరున్నప్పుడు అతి ముఖ్యమైన ఆత్మజ్ఞానం మీకు లభిస్తుంది. ఒక ఋషికి, సామాన్య మానవుడికి మధ్య ఉన్న అంతరం ఇదే. ఆ అంతరాన్ని మీరు క్రమంగా దాటగలిగారు. కాబట్టి మీకు సామాన్య మానవుల సమస్యలు తెలుసు. వారితో ఎలా మెదగాలో కూడా మీకు తెలుసు. ఈ ఆధునిక కాలంలో సహజయోగంలో మాత్రమే సామూహిక చేతనా స్థితిని గుర్తించడం జరిగింది. ఇంతకు పూర్వము ఋషులకు కూడా ఈ సామూహిక చేతనా స్థితి ఉండేది. కానీ వారెన్నడూ దాని గురించి బయటకి ప్రపంచానికి చెప్పలేదు. ఆ రోజుల్లో ఎవరికైనా చక్రములు సరిగ్గా లేకపోతే ఆ వ్యక్తి కష్టాల్లో పడని అని భావించి ఆ ఋషులు ఎన్నడూ అటువంటి వ్యక్తుల గురించి జాగ్రత్త తీసుకోలేదు. దాని గురించి జాగ్రత్త తీసుకోకపోవడమే కాదు, అసలు అటువంటి సమస్యల్ని వారెన్నడూ పట్టించుకోలేదు. వారు తమ ధ్యాన స్థితిలో అంతా గమనిస్తూ మౌనంగా ఉండేవారంతా. ఎవరో కురూపి ఒక అద్దం ముందు నిల్చున్నామనుకుందాం. అప్పుడు ఏమీ అవలేదు. ఒక అందగాడు వెళ్లి అద్దంలో తన ముఖం చూసుకున్నాడు. ఏమీ అవ్వలేదు. ఆ విధంగా మునీశ్వర్లు ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుని ఉండేవారు. మనం ఇంకా ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందాలని మనం గ్రహించాలి.
తగినంత కృషి చేయడం ద్వారానే మనం అభివృద్ధి చెందుతాం. ఆ విధంగా పనిచేస్తూ సహజయోగ వ్యాప్తి చేస్తున్న వారు మనలో నిజంగా ఉన్నారు. వారికి పరమ చైతన్యం ఒక సేవకుని వంటిది. అటువంటి వారు ఏదైనా కోరితే అది నెరవేరడం నేను చూశాను. వారేదనుకుంటే అలాగే జరుగుతుంది. ఆ విధంగా మనముండాలంటే మనం ఏమి కలిగి ఉండాలి అనేది ఇప్పుడు మన ముందున్న విషయము. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత అన్నీ తెలిసిన పిమ్మట మన యొక్క విశ్వాసాన్ని కూడా తప్పకుండా అభివృద్ధి పరుచుకోవాలి. మీలో మీరు నమ్మకం ఏర్పరచుకోవాలి. మీరు ఆత్మస్వరూపులది మీ వద్ద దీపముందని తెలుసుకొని మిగతా వారిలో ఆత్మ ప్రకాశం కలిగించాలనే నమ్మకంతో మీరుండాలి. ఈ విధమైన నమ్మకం మీలో అభివృద్ధి గాంచినప్పుడు మీరనుకుంటారు, నేనెవరిని? నేను ఆత్మస్వరూపుడిని అని. మీరు ఆత్మస్వరూపులైనప్పుడు ఈ ప్రకృతంతా మీతో ఉంటుంది. నాకు తెలిసిన కొంతమంది సహజయోగులున్నారు. అందులో ఒకతను బేస్తవాడు. అతనికి నాపై ప్రగాఢ విశ్వాసముంది. ఒకసారి అతను సహజయోగ వ్యాప్తికి పక్క గ్రామానికి వెళ్ళ సంకల్పించాడు. అప్పుడు తన గుడిసె బయటకు వచ్చి చూస్తే ప్రకాశమం ఆకాశమంతా నల్లని కారు మబ్బుతో నిండి ఉంది. అంతటా అతను తన 2 చేతులను పైకెత్తి, ఇప్పుడు నేను శ్రీ మాతాజీ పని మీద వెళ్తున్నాను. అందుచేత వర్షాన్ని కురిపించే సాహసం చేయకు. నా పని పూర్తయ్యే వరకు ప్రస్తుతం ఉన్న స్థితినే నీవు కొనసాగించు అని అన్నాడు. తోటి సహయోగులతో పడవలో ప్రయాణానికి సందిగ్ధుడు అగుటం అగటం చేత అతనేమంటున్నాడో మిగతా వారికి అర్థం కాలేదు. పడవలోనికి అందరూ ఎక్కారు. వెళ్ళవలసిన గ్రామం చేరుకుని అక్కడ వారందరికీ ఆత్మసాక్షాత్కారం కలుగజేశారు. ఉపన్యాసాలు వగైరా ముగించుకొని తిరిగి పడవలో తమ స్వస్థానం చేరుకున్నారు. ఆ బేస్తవాడు తన ఇంటిలోనికి అడుగుపెట్టి ఆకాశం వైపు చూస్తూ, సరే ఇక నీ ఇష్టం అని చెప్పి తలుపు మూసి తన పనిలో నిమగ్నమయ్యాడు. కాబట్టి ఈ విధం ఈ విధంగా సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంటే పరమ చైతన్యం మీ యొక్క నమ్మిన బంటులా మీ వెంట ఉండి మీ ఆజ్ఞపై ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. మీరేమి చెబితే ఆ ప్రకారంగా జరుగుతుంది. కానీ అందుకు ముందుగా మీ యందు మీలో నమ్మకం ఉండాలి. ఇప్పటికి కూడా ఇంకా కొంతమందిలో కామం లాంటి ఏవేవో భయంకరమైన ఆలోచనలు ఉండటం నేను చూస్తున్నాను. కాబట్టి ప్రప్రథమంగా మీరు ధర్మాన్ని మీలో ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. మీలో ధర్మం ఉంటే ఇక శంక లేదు. పరమ చైతన్యం మిమ్మల్ని గౌరవించదనే ప్రశ్నే తలెత్తదు. కానీ ఈ రోజున మీరేదో కోరుకుంటారు. అది ఆ విధంగా జరక్కపోతే మీరు ఆశాభంగం చెందడం కూడా మంచిది కాదు. ఆశాభంగం చెందడం మీ యొక్క అపరిపక్వతకు సంకేతం. ఆశాభంగం పొందే అవసరమేముంది? బహుశా అలాగా జరగడం మీ మంచిగా అనవచ్చును. ఉదాహరణకు నేనొక మార్గం వెంబడి వెళ్లి దారి తప్పుతున్నాననుకోండి. నాకు ఎటు వెళ్ళాలో తెలియక నేనెక్కడికో వెళ్తాను. సరే, అదలాగే జరగనివ్వండి. దాని వలన వచ్చిన నష్టమేమిటి? నేనెక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉంటాను. నాకు తెలియకుండా నేనక్కడికి వెళ్తాను. అప్పుడు నాకేమి కనబడుతుంది? నేనెవరినో అక్కడ కలుసుకోవాల్సి ఉంది కాబట్టి నేనా మార్గంలో వెళ్ళాను. నేనెప్పటినుంచో ఎవరినో కలుసుకోవాలనుకుంటున్న మనిషిని అక్కడ చూస్తాను. మీరా విధంగా భావించగలరా? కానీ అటువంటి విషయాలు నాకు జరుగుతూ ఉంటాయి. అయినా నేను కలుసుకున్నా, కలుసుకోకపోయినా కొంప మునిగిపోయిందేంటి? ఆ ప్రాంతానికి నేను వెళ్లి బహుశా అక్కడున్న వారికి చైతన్య తరంగాలు ఇవ్వవలసిన ఉండవచ్చు. కాబట్టి అది ఆ విధంగా జరిగింది. మీరేమి చేస్తున్నా మీరు పూర్తి అధికారం, పూర్తి విశ్వాసం కలిగి ఉండండి. సంపూర్ణ అధికారం అనేది మీకు మీ విశ్వాసం ద్వారానే లభిస్తుంది. సత్యం మీకు అధికారం ఇస్తుంది. మీతో మాటు సంపూర్ణ సత్యం ఉంటే మీకు అధికారం లభిస్తుంది. ఆ అధికారం ఎలాంటిదంటే అది మీకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఇతరులకు కాదు. కేవలం మీకు మాత్రమే. మీకున్న అధికారం అలాగా పనిచేస్తూ వెళ్తుంది. నేను సాధారణమైన సహజయోగులను చూశాను. వారు చదువుకోనివారు, నిరాడ నిరాడంబరులు. కానీ శక్తివంతమైన సహజయోగులు. వారిలో ఉన్నది ఒక్కటే. అది సంపూర్ణ విశ్వాసం. సంస్కృతంలో ప్రతీక్ష అనే శబ్దం ఉంది. దానర్థము శాంతం లేక ఓర్పు. మీరు ఓరిమితో ఉండాలి. మీకు ఓర్పు లేక అన్ని పనులు వెన్వెంటనే జరిగిపోవాలనుకుంటే, మీకు పరమ చైతన్యం పనిచేసే మొత్తం వ్యవహారం ఎలా తెలుస్తుంది? చాలా మంది ఎక్కువగా చిరుబుర్రులాడుతూ ఇటు అటు పని హడావిడిలో పరిగెడుతూ ఉంటారు. ఎంతో వేగవంతంగా కదులుతున్న ఈ ప్రపంచం యొక్క ఒకరిని మరొకరు వెంటాడే
పోటీతత్వాన్ని మీరు మీ నుంచి బయటకు వచ్చి గమనిస్తున్నారు. మీరా కోవకు చెందరు. కాబట్టి మీలో ఓర్మి ఉండాలి. మీలో మీకు సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉండాలి. సహజయోగం లేక పరమ చైతన్యం ఏ విధంగా పనిచేస్తోందో చూస్తే ఓర్పు మీలో ఓర్పు మీలో ఉండాలి. అది ఏ విధంగా పనిచేసినా అందులో ఏదో పరమార్థం ఉండే ఉంటుంది. ముఖ్యమైన మరో విషయం ఏంటంటే, మీ గురువునందు నమ్మకం కలిగి ఉండటం. పరమచైతన్యం కరుణామూర్తి. కానీ మీరు గురువు ఎడల అనుమానంతో ఉంటే, పరమచైతన్యం కూడా మిమ్మల్ని అనుమానిస్తుంది. ఎందుకంటే, గురువు ద్వారా మిమ్మల్ని పరమచైతన్యం గుర్తిస్తుంది. అది నేను గాని మరెవరైనా సత్యమైన గురువు కావచ్చు. ఎవరైనా కూడా ఒకటే. నాకు సంబంధించిన వరకు నేను క్షమాగుణం కలిగిన దాన్ని. మీ అందరికీ తెలుసు. కానీ దాన్ని ప్రజలు అలుసుగా తీసుకుంటున్నారు. అదే మరో గురువైతే అవతలి వారిని కొడతాడు కూడా. అటువంటి గురువు పిలిచినప్పుడు మీరు వారి దగ్గర వెంటనే ఉండకపోతే ఎన్నో భయంకరమైన పరిస్థితుల్ని మీకతను కల్పిస్తాడు. గురువు తన శిష్యుల్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటాడో మీకనే మీకనేకమైన కథల ద్వారా నేను చెప్పాను. కానీ నేనందరిని క్షమిస్తాను. నేనేమి మాట్లాడను. వారిని అలాగా ఒంటరిగా వదిలివేస్తేనే వారు ఉన్నతులై ఈ స్థితికి చేరుకోగలుగుతారు. కానీ ఒక్కొక్కసారి దీనికి వ్యతిరేకంగా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. తానేమి తప్పులు చేసినా క్షమింపబడుతూ ఉంటామని వారనుకుంటూ ఉంటారు. మీలో మీకు నమ్మకం కలిగి ఉండటం, ఓర్పుతో గమనిస్తూ ఉండటం, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిరాశకు లోను కాకుండా ఉండటం ముఖ్యం. ఊహించడం ప్రస్తుతం ఎంతోమంది ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందారు. ఆ విధంగా ఎంతోమంది ఋషులు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నారు. నిన్న మీరు గమనించారా? ఫ్రెంచ్ సహజయోగులు అంతా చక్కగా పాడుతుండటం చూసి నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. హార్మోనియం సాయంతో నేను వారికి పాటల్లోని పల్లవి ప్రయత్నించాను. కానీ నాకు సాధ్యపడలేదు. కానీ ఆ ఫ్రెంచ్ సహజయోగులు బహు చక్కగా పాడుతూ సృజనాత్మక స్థితిని చేరుకున్నారు. అప్పుడు మీ యొక్క శక్తి సామర్థ్యాల పైకి వచ్చి వాటంతటవే వ్యక్తీకరింపబడతాయి. కానీ అటువంటి ఉన్నత స్థితి పొందటం వలన మీరు అహంకార పూరితులవ్వకూడదు. ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా ఆ స్థితిని పుష్పించగా మీ చుట్టూ ఉన్న వారికి దాని యొక్క పరిమళం తెలుస్తుంది. అప్పుడు వారు సహజయోగంలోనికి రావడానికి ఇష్టపడతారు. ఆ సమయంలో భగవంతుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మీకు మీ ఆశీర్వాదములు మీరు పొంది సంపూర్ణమైన స్థితికి మీరు చేరుకుంటారు. అటువంటి సంపూర్ణత మీకు సిద్ధించాలి. మీకు మీరే న్యాయ నిర్ణయం చేసుకోండి. మీరు సంపూర్ణంగా సహజయోగంలో ఉన్నారా? పూర్తిగా సహజయోగానికి అంకితమై ఉన్నారా? లేక సహజయోగం కన్నా ఇతర విషయాలు ముఖ్యమా మీకు? మీరు ముందుకు సాగిపోండి. సహజయోగంలో అసూయ, ద్వేషాలు, వెన్నుపోటు పోవడం వంటి విషయాలకు తావులేదు. వీటన్నింటికి అతీతంగా మీరందరూ ఋషుల్లా ఉన్నారు. మీరు అధర్మపరులు కారు. ప్రజల్ని మోసగించలేరు. ఒకవేళ మీరు ఆ విధంగా ఉంటే ఇంకా మీరు సహజయోగంలో ఎదగాలన్నమాట. సహజయోగంలో చాలా ఉన్నత స్థితికి తాము చేరుకున్నామని కొంతమంది అనుకుంటారు. కానీ అది వాస్తవం కాదు. మీరా విధంగా అనుకుంటే మీరే నష్టపోతారు. నేనేమి చేశాను అని మీరు ఆలోచించుకోవాలి. ఎంతమందికి ఆత్మసాక్షాత్కారం ఇవ్వగలిగాను? సహజయోగం గురించి ఎంతమందితో మాట్లాడాను అని ప్రజలు సహజయోగం గురించి మాట్లాడటానికి బిడియపడుతున్నారు. సహజయోగులు కొన్ని రకరకాల పార్టీల్లో పాల్గొంటున్నప్పుడు నేను సహజయోగిని కాబట్టి మద్యం పుచ్చుకోను అంటూ చెప్పకూడదు. స్వభావరీత్యా నాకు మద్యం పడదు అని చెప్పడం మంచిది. అందుకే మీరు మిమ్మల్ని మీరు విశ్వసించుకొని అందరికీ సహజయోగం గురించి తెలియజేయాలి. ఋషులందరూ ఈ విధంగా చేశారు. కానీ వారా విధంగా ప్రకటించుకున్నందుకు వారందరూ చంపబడ్డారు. కానీ మీకెవ్వరు హాని తలపెట్టలేరు. సహజయోగం గురించి మీ యొక్క సంపూర్ణ నమ్మకాన్ని, జ్ఞానాన్ని ప్రకటించుకోండి. దాని ఉద్దేశం మొత్తం ప్రపంచంలో పరివర్తన తీసుకొని రావడం. మీ యొక్క పరివర్తనతో యావత్ ప్రపంచం పరివర్తన పొందుతుంది. అప్పుడు ఈ జ్ఞానం, ఆనందం ఒకటవుతాయి. మీకు తెలియకుండా అటువంటి ఆనందంలో మీరున్నారు. మీరందరూ అటువంటి ఉన్నత స్థితి పొందుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను. దీపావళి పూజ పోర్చుగల్ దేశంలో జరుగుతున్నందుకు ఈ ప్రదేశం ఓ ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. నాకు మహాలక్ష్మి జ్ఞాపకం వస్తోంది. ఎందుకంటే ఆమె ఇక్కడ మైందని ఈ ప్రదేశం వారంటారు.
మనం ఇక్కడ చూస్తున్న స్వయంభూ కూడా మహాలక్ష్మి యొక్క ముఖమే. మీరందరికీ ఎంతో ప్రయోజనం కలిగిస్తుందని నేననుకుంటున్నాను. నేను అతి సూక్ష్మ స్థితి గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ప్రతి ఒక్కరూ ఆ స్థితికి ఎదగాలి. మీరా స్థితిని అందుకొనడం మీకు అత్యంత సులభం. ఇప్పుడు మీరేమీ చేయనక్కర్లేదు. మీరొక గ్రామాన్ని సందర్శించండి. అక్కడ అన్ని కార్యక్రమాలు చక్కగా జరుగుతాయి. చూడండి ఏమైందో. నేను నేను కైరో నగరం వెళ్ళాను. అక్కడ వారందరూ నాకు నమస్కరించారు. ఏమిటి మార్పు అని నేను ఆశ్చర్యపోయాను. సేవా స నేను సమీపంలోని పల్లె ప్రాంతానికి వెళ్ళాను. వేల కొలది ప్రజలు నా కార్యక్రమానికి వచ్చారు. వారందరూ ఎందుకు వచ్చారని వారిని నేను ప్రశ్నించాను. వారిలా అన్నారు, "అమ్మా, మిమ్మల్ని చూడగానే రావాలనిపించి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసాం. ఒక వార్తాపత్రికలో మీ యొక్క కార్యక్రమం, మీ యొక్క ఫోటోతో సహా మేము చూడటం జరిగింది. ఆ ఫోటో చూడగానే మీలో ఉన్న దైవత్వం మాకు తెలిసింది. సహజయోగం ఒక్కటే మార్గమని మీరు ప్రకటించవచ్చును. అక్కడి ప్రజలు సత్యాన్వేషకులు కాకపోవచ్చును. పర్వాలేదు. ప్రస్తుతం మనం సత్యాన్వేషకులతో మన పని ముగించాం. అంతగా సత్యాన్వేషలో నేను వారితోనే ఇక ముందు మనకు పని ఉంది. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక."